Hi, barattoota kam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'a grade 10 physics unit wajjin ilaallachaadha. Yeroo darbee physics unit 1 paartii tokkoon xumuree turre. Isa kana ammoo har'a paartii 2 uniformly accelerated motion isa jedhu ilaallachaadha. In grade 9 you have learned that uniform motion occurs when an object moves at steady speed in a straight line. Uniform motion in jennuun yoo maal ta'edha, steady speed jechaan maayini speedii constantii ta'een straight line irra sarara qajeelaa irra yoo kan deemu taate uniform motion jennee waamna jechaadha. Most moving objects however do not display uniform motion. Garuu objectiin deemaa jiran hundi isaanii uniform motion dha jechuun inni kun hedduun isaanii straight line irra ta'anii steady speed dha yoo kan deeman taate uniform motion jennaani. Ka uniform motion hin taanes ni jiru jechaadha. Any change in an object's speed or direction or both means that it is motion is not uniform. Fakkeenyaaf objectii wayii yeroo deemaa jiru kanatti speediin isaa yoo kan dabalaa jiru taate yookiin ammoo yoo kan hir'ataa deemu taate yookiin ammoo direction isaa yoo kan jijjiiraa deemu taate yookiin kana hunda yoo bakka tokkotti godhaa kan deemu taate inni kun uniform motion miti jechaadha. This non-uniform motion jennaan isa kanaan. This non-uniform motion or changing velocity is called accelerated motion jennaan jechaadha. Kanaafuu objectiin kun yeroo speedii dabalaa deemutti yookiin ammoo hir'isaa deemutti yookiin ammoo direction yoo kan jijjiiraa deemu taate accelerated motion jennee waamna jechaadha. A car ride in a city at rush hour during which the car must speed up, slow down, and turn corner is an obvious example of accelerated motion. Fakkeenyaaf makiinaan deemaa jiru wayii speediin isaa speed up yoo kan ta'u slow down yoo kan ta'u taate yookiin ammoo turn corner jechamaa inni direction yoo kan jijjiiru taate jechaadha. Kun example maaliiti? Accelerated motioniti jechaadha. Kanaafuu unity kana keessatti kan nuti ilaallu uniformly accelerated motion isa jedhu ilaalla jechaadha. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu 2.1 position in the displacement isa jedhu ilaalla. Position in the displacement isa jedhu ilaalla jechaadha. Position jecha maal? Position. The most important idea when studying motion is you have to know where you are jedha. Why motion yeroo haasofnutti eessa akka jirtu beekuu qabda jechaadha. The word position describes your location. Kanaafuu position in jennu kun maal nuuf ibsa? Describes location ibsa jechaadha. Where you are. Location jechaan ammoo bakka ati jirtu santu maal jedhama? Location jedhama jechaadha. Kanaafuu position in jennuun location kana nuuf ibsa jechaadha, bakka ati argamtu san. However, saying that you are here is meaningless, and you have to specify your position relative to a noun reference point. Garuu bakka feetillee yoo kan jiraatu taate bakka ati jirtu ni kan qabu jechaadha. Yoo maali yoo fakkeenyaaf bakka wayii jettee ibsuudhaaf maal godhuu qabda? Relative position ibsuu qabda jechaadha. Relative position jecha inni maal godhuudha? Bakka jirtu san reference point wayitiin bakka kanarraa garanatti jira yookiin ammoo bakka kanatti jira yeroo bakka kana jireettee yeroo ibsitu san maal ta'uu qaba? Waa wayiitii wal bira qabdee ibsuu qabda jechaadha. Inni sun maal jedhama? Reference point jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf mana barumsaa keessa yoo kan jiraatu taate amma jettee ibsita? Mana barumsaa keessa jira jettee ibsitu. Manni barumsaa sun amma inni noun reference point dha jechaadha. Bakka beekamaa wayiitii wal bira qabdee waan ibsituuf manni barumsaa sun bakka beekamaa wayiitii wal bira qabdee ibsaa jirta jechaadha. For example, if you are 2 meters from the doorway inside your classroom, then your reference point is the doorway jedha. Kuma amma jenne kana jechaadha. This defines your position inside the classroom. Classroom keessa jiraatu ibsaa jirta waan ta'eef kanaafuu doorway sun maa inni siif reference point dha jechaadha. Note that you need a reference point. Reference point amma yeroo haala kana ibsu kanatti doorway kana jechaadha. And the direction inside. Direction ammoo maa inni inside keessa jiraatu, classroom keessa jiraatu waan ibsaa jirtuuf direction kee inside isa jedhu sanii reference point in garuu doorway dha jechaadha. To define your location.
inni biraa immoo frame of reference yookiin ammoo reference frame jennaan jechaadha. Isa kana reference frame is the reference point which serve as the origin for a coordinate system. Inni kun maa inni frame of reference yookiin ammoo reference frame inni jennuun kun maal jennee jira, originii wanta wayii irraa ibsu jechaadha. Wanta wayii locationii kee ibsuudhaaf yookiin ammoo motionii ibsuudhaaf maal fayyadamna, frame of reference yookiin ammoo reference frame isa jedhamu kana fayyadamna jechaadha. The coordinate system can be up or down, inside or outside, left or right. Fakkeenyaaf gara gubbaa yookiin gara jalaa jechuu dandeetta, inside yookiin ammoo outside jechuu dandeetta, left or right jettee ibsuu dandeetta jechaadha. Bakka originii sanirraa yookiin ammoo reference frame sanirraa garamitti akka argamtu ibsuudhaaf haala kanaan fayyadamtee jechoota kanneen fayyadamtee ibsuu dandeetta jechaadha. For example, a boy is standing inside a train pulling out of a station. Amma fakkeenyaaf mucaa wayii standing inside a train. Train keessa yoo kan dhaabbataa jiru taate pulling out of a station, you are standing on the ground watching the train moving from left to right. Ati ammoo yoo ala kan jiraattu taate ala dhaabbattee yoo kan ilaalaa jirtu taate trainii kana moving from left to right, gara bitaarraa gara mirgaatti isaa deemaa jiru yoo kan ilaaltu taate, to you it looks as if the boy is moving from the left to right. Siif ammaa sitti fakkaata mucaan kun garam akka deemaa jiru sitti fakkaata, left to right akka deemaa jiru sitti fakkaata jechuudha. However, the boy is at rest relative to the train. Garuu mucaan kun amma inni deemaa jiru maaliif inni treenii kana keessa dhaabbataa jira. Treenii deemaa jira malee inni deemaa jiru jechuudha. Mucaan kun socho'aa jiru. Treenii keessa jira, treenii keessa dhaabbatee jira. Treenin kun garanaa yoo deemaa kan jiraatu taate dhaabattee ilaalaa jirta. Yeroo dhaabattee ilaaltu kana mucaan kun waan gara bitaatii gara mirgaatti deemaa jiru siif fakkaata jechuudha. Garuu mucaan kun siin wal bira yoo qabamee ilaalame akka sa'aatii yoo ilaaltu jechuudha. Garuu relative to the train yoo kan ilaalu taate trainiidhaan yoo kan ilaalu taate fakkeenyaaf relative to train yoo kan ilaalu taate mucaan kun deemaa jiru jechuudha. Position in jennuun in positioning reference frame ilaalee jira. Originii wanti wayii irraa ibsamu jennee jira. Inni biraa immoo position dha. Position is a measurement of a location. Position jennuun kun ammoo measurement of location dha jechuudha. Describe kan godhu location nuuf ibsa jechuudha yookiin ammoo measure kan godhu location dha jechuudha. With reference to an origin. Referencing garuu origin dha jechuudha. Maal jenna jira, reference wayiitiin wal bira qabnee ibsina waan ta'eef jechuudha location sana. Positions can therefore be negative or positive. Kanaafuu positioning negative as yookiin positive as ta'uu danda'a jechuudha. The symbol S is used to indicate position. Positioning kan ammoo kan ibsinu maaliidhaan simboolii S kana fayyadamuudhaan jechuudha. Iddo bu'een isaa S tanaan bakka buufna jechuudha. Positionii bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu positionii S dhaan bakka buufna jennee jirra. Has unit of length, for example centimeter ta'uu danda'a, meetira ta'uu danda'a, akkasuma kiiloomeetira ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif positioning kun kan ibsu meetiraan yookiin ammoo lengizii waan ibsuuf meetiraan ta'uu danda'a, seentimeetira yookiin ammoo kiiloomeetiraan ibsuu dandeenya jechuudha. Depending on what reference point you choose, you can say that the school is 300 meter from Kamal's house, with Kamal's house as a reference frame. Fakkeenyaaf manni barumsaa maal jechuu dandeetta, 300 meetira jettee ibsuu dandeetta jechuudha. Eessarraa mana Kamal kanarraa jechuudha. Mana Kamal irraa 300 meetira yoo jettee kan ibsu taate amma manni Kamal kun akka maalitti nu fayyada, reference frame nu fayyada jechuudha. Akka reference frame nu fayyada jechuudha inni kun. Any measurement like position, distance and displacement must be made with respect to reference frame. Kanaafuu measurementiin kamiyyuu positionii ta'uu danda'a, distance yookiin ammoo displacement hundi isaaniitu maaliidhaan kan isaan ibsamanii with respect to reference frame dhaan ibsinaa jechuudha. A frame of reference is reference point combined with set of direction. Kanaafuu frame of reference inni jennuun kun ammoo reference point wayitii Kamal wajjin combine ta'e set of direction and direction garagaraatiin kan ibsamedha jechuudha. Inni itti aanu ammoo displacement dha. Position ilaallee jira. Displacement inni itti aanu displacement ammoo maa inni
displacement fi distance adda baasuu qabdan. Distance yoo kan jennu taate iskaalariidha. Distancein iskaalariidha. Iskaalariidha. Displacementiin garuu maa inni vectoriidha jechaadha. Kanaaf you know that distance is a total length of the path taken in going from initial position to the final position. Distance in jennu jalqaba irratti displacement itti sun seenin dura distance in jennu total length idha jechaadha. Path wayitiin kan deemame initial irraa hanga final itti fakkeenyaaf een as yoo jiraatte biin ammoo yoo kan as ta'u taate fakkeenyaaf namni wayii asii ka'ee garana deemuudhaan ammas garana deebi'ee dhufee asiin deebi'ee biitti yoo kan dhufu taate amma distancing kan nuuf safarumaa inni kan inni asirraa ka'ee lengizii inni asirraa ka'ee haala kanaan deeme asitti deebi'e kanaa jechaadha guutuu kan nuuf safaruun maal jennaan amma isa kanaan distance jennaan jechaadha. Kanaafuu total lengiziidha jechaadha. Total lengizii namni wayii yookiin ammoo wanti wayii deemeen jechaadha. Displacement yoo jennu ammoo directionii qaba. Inni kun haala kanaan asirraa ka'ee gara biitti isa jedhu kana shortest lengiziidha jechaadha. Shortest lengizii yoo ta'e displacementidha. Inni kun ammoo total path yoo kan ta'u taate ammoo maal jennaani distance jennee ibsina jechaadha. Distance maal jennee jirra iskaalariidha. But the difference between initial and the final position vectors of a body is called a displacement jechaadha. Initial irraa hanga finalitti vectoriidhaan yoo kan ibsinu taate akkamiin jedhakaatti kallattiidha yoo kan ibsinu taate maal jennaani displacement jennaan jechaadha. Basically displacement is a shortest distance between two positions and has certain direction. Inni kun akkuma reefsin jedhe displacement in shortest length yookiin ammoo shortest path jechuu dandeenya yookiin ammoo shortest distance dha jechaadha. Shortest distance nama fakkeenyaaf gara biitti yeroo jennu ammoo shortest isa kanaa jechaadha. Karaan gabaabaan baay'ee gabaabaa ta'e isa kanaadha jechaadha. Dheeraan ammoo haala kanaan ta'uu danda'a. Asirraa dhufee asii yoo ga'amu fakkeenyaaf inni kun total length dha jechaadha. Inni kun ammoo shortest length yookiin ammoo shortest distance jennee ibsina jechaadha. This displacement is vector quantity. Maaliif vectorii kan jennummaa inni magnitude fi direction yoo kan qabatu taate jechaadha. Direction ammoo waan qabuuf inni kun direction wajjin certain direction jechaadha. Direction yoo qabaate maal jennaani vector jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf figure 2.1 kana irratti amma fakkeenyaaf start pointiin as yoo ta'e asirraa jalqabee finishing bakki xumuramu as yoo ta'e amma fakkeenyaaf akkuma reef jennee wanti wayii asirraa ka'ee haala kanaan deemuudhaan as yoo kan ga'u taate achitti yoo kan xumuru taate inni kun maa inni direction isaa ma ibsuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf inni kun direction takkaa miti jechaadha. Direction certain ta'e hin qabu. Direction garagaraa waan qabuuf isa kan direction tokkoon ibsuu hin dandeenyu waan ta'eef isa kanaan distance jennaan jechaadha. Isa gabaabaa kanaan ammoo baay'ee gabaabaa shortest distance kanaan ammoo displacement jennaan jechaadha. Maaliif asirraa ka'ee garna yeroo deemu kana kallattii wayiitiin ibsuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf kallattiiwwan afran keessaa inni kun eastidha, west, north, south yoo kan ta'u taate amma direction kan ibsuudhaaf direction gummaa inni haala kanaan jira waan ta'eef north to east yookiin ammoo east to north jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu direction qabaata jechaadha. If the initial position SO initial position in SO yoo kan ta'u taate jechaadha. S note yoo kan ta'u taate from which an object moves to a second position S in a particular frame of reference, then the displacement haala kanaan bakka buufna direction qabaatu isaa arroodhaan haala kana ibsuu dandeenya jechaadha. Xiyya mataarra kennee yookiin ammoo gurraachesnee guddisnee maal goona gurraachesnee yoo barreessines xiyya malee yoo haala kanaan guddisnee gurraachesnee yoo kan barreessinu ta'e maal jedhama inni kunis vectorii bakka bu'aa jechaadha. Kanaaf displacement ta'a jechaadha. Can be written as change of S equal to S final. Inni kun finalidha. Distance xumuraa hir'isu distance jalqabaa jennee haala saniin ibsuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun asirraa 0 yoo kan ta'u taate asitti ammoo fakkeenyaaf 10 yoo ta'e change of S barbaaduudhaaf maal goona finaliin 10 dha. Initialiin ammoo 0 dha waan ta'eef 10 minus 0 jennee ibsina jechaadha. Kanaafuu maal ta'a 10 ta'a jechaadha. Bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Inni biraa ammoo
example 2.1 a person walks 70 meter east and then 30 meter west find the displacement here. Am fakkeenyaaf namni wayii maal godhe 70 meetira gara bahaatti deeme san booda immoo 30 gara westiitti deebi'ee jechaadha. Kanacha amma inni fakkeenyaaf asirraa ka'uudhaan jalqaba meeqa deeme 70 gara eastiitti deeme. Kallattii yeroo kaasutti haala kanaan garan eastiidha garan westiidha jechaadha. Inni kun norziidha inni kun saawuziidha. Kanaaf gara eastiitti deeme waan ta'eef asirraa ka'ee hanga asii yeroo deemutti fakkeenyaaf 70 yoo kan deemu taate 70 meetira yoo deeme ammas maal jedha and then 30 meter west san booda west ammoo gara duubaatti deebi'ee jechaadha. 30 meetira gara duubaatti yoo deebi'e hanga asii 70 san booda asirraa ka'ee haga naannoo kana 30 yoo duubatti kan deemu taate maal jedha find the displacementiin meeqa ta'aa jira. Amma namni kun maal godhe asirraa ka'ee hanga asii deeme jalqaba 70 deeme jecha san booda garan as deebi'e jecha amma inni gara duubaatti deebi'e jechaadha. Gara duubaatti yeroo deebi'u kanaafuu distaansii namni kun deeme asumarraa displacementiin isaa asirraa gasii qofa ta'a jechaadha. Maaliif deemee yeroo duubaatti deebi'u kana irraa hir'ifama waan ta'eef kanaafuu 70 deemee jira 70 deeme san booda gara duubaatti 30 waan deebi'eef maal goona hir'isuu 30 jennaan jechaadha. Kanaafuu kan inni deeme meeqa 40 ta'a jechaadha. 40 meetira deeme jecha yookiin ammoo karaa biraatiin maal godhuu dandeenya 70 maal goona 70 positive jennee fudhanna maaliif garana waan deemeef garana yoo deemu positive jennee fudhanne gara duubaatti yeroo deebi'u ammoo negative jennee fudhanna jecha. Kanaafuu walirraa hir'isuudhaan meeqa arganna 40 meetira gara eastiitti jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jecha. The displacement is only 40 meter since the person is now only 40 meter from the starting point but the total distance traveled is 100 meter. Garuu total distance yoo gaafatamne ammoo total distance walirraa waan hir'atu akkan jiru asirraa deeme hanga asii deeme 70 deeme ammas garana yeroo deebi'u 30 deeme walitti idaanaa jecha 70 eda'u 30 jennee walitti idaanaa jecha meeqa ta'a 100 ta'a jecha 100 meetira ta'a. Inni kun directionii waan hin qabaanneef walirraa hir'isuu hin dandeenyu jecha walumatti idaana malee. Garuu displacementiin maa inni originii irraa bakka jalqaba keessan irraa hagam takka fagaatee akka argamu waan ibsuuf fakkeenyaaf agasii 70 yoo deebi'e garana 30 yoo deebi'e amma namni kun eessa jira as jira jecha bakka ni jira. Kanaafuu originii kanarraa kan inni fagaatee jiru asirraa agasii 30 yoo ta'e asirraa agasii 30 yoo ta'e kanaaf kun guutuun isaa 70 waan ta'eef jechaadha. Kanaaf kun 40 jennee bifa isaaniinis ibsuu dandeenya jechaadha. Position is a measure of location jennee jirra with reference to an origin. Distance is actual path yookiin ammoo total path jechuu dandeenya that is traveled by a moving body. Displacement ammoo displacement is defined as it is change in position. It is change in position jechuu dandeenya. Kanicha amma inni final minus initial jecha kan xumura hir'isu kan jalqaba yoo jennee kan argamu taate displacement jedhama jechaadha. Bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Maal jedha inni kun a body travels a distance of 50 meter from A to B and then moves a distance of 20 meter at right angle to AB. Calculate the total distance traveled and the displacement jedha. Amma maal jechaadha inni kun fakkeenyaaf A'n as yoo ta'e B'n as yoo kan ta'u taate maal jedha A irraa gara B'tti deemee jedha jalqaba irratti A irraa gara B'tti 15 meetira deemee jedha 15 meetira san booda ammoo san booda 20 meter at right angle to AB kanaaf meeqa deemee ammas right angle dha yookiin gara gadiitti gara olitti kaasuu dandeenya kun rakkoon qabu gara kan amma kun right angle dha jechaadha. Asitti yoo ilaalle meeqa ta'a right angle yookiin ammoo right angle jechaan 90 degree ta'a jechaadha. AB kanaaf 20 deemee jechaadha. 20 meetira deemee maal calculate godheedha calculate the total distance barbaadedha akkasuma ammoo displacement barbaadee jedha. Kanaafuu
distaansii barbaaduudhaaf distaansiin walumatti ida'uudha. Distaansiin walirraa waan hir'atu hin jiru walumatti ida'uudha jennee jira. Kanaafuu 15 meetira ida'uu asirraa agasii yeroo deemu 15 meetira deemee asirraa agasii yeroo deemu meeqa deemee 20 deemee jechuudha. Kanaafuu 15 ida'uu 20 35 meetira jennee ibsinaa jechuudha. Kun maa inni distaansiidha. Displacement argatuudhaaf garuu maal jennee jirra? Shortest distance yookiin ammoo shortest path jennee jirra jechuudha. Namni kun asirraa deemee as gahee sanboota asirraa deemee as dhufe fakkeenyaaf bakki kun CEO kan ta'u taate asirraa deemee as gahee asirraa deemee as dhufe jechuudha. Kanaafuu amma bakka inni jalqaba ka'e kanarraa hanga bakki inni xumure kana shortest distance hin qabne haala kana yoo deemnu fakkeenyaaf karaan gabaabaan isa kana ta'a jechuudha. Asirraa deemee as dhufee asirraa asitti deebi'urra as yoo deemama gabaabaan isa kana waan ta'eef si bira gahuudhaaf as yoo deeme gabaabaan kana. Kanaafuu kan nuti barbaadnu amma isa kana ta'a jechuudha. Gabaabaa kana barbaadna. Kanaafuu gabaabaa kana barbaaduudhaaf akkuma argitan inni kun maa inni 90 digirii. 90 digirii yoo ta'e ammoo maal fayyadamna? Pythagoras theorem fayyadamna jechuudha. Pythagoras theorem fayyadamuudhaan inni kun fakkeenyaaf inni kun adjacent yoo jenne inni kun ammoo maal jenna? Hypotenuse jenna. Hypotenuse kun ammoo opposite jedhama jechuudha. Kanaafuu isa kana barbaaduudhaaf maal goona? Fakkeenyaaf asirraa agasii kana A yoo jenne kanaan ammoo B yoo jenne kanaan C jennaan jechuudha. Kanaafuu right angle triangle yeroo ta'u Pythagoras theorem ni beektan jedhee yaada. Inni kun fakkeenyaaf 90 degree yoo ta'e inni kun fakkeenyaaf inni kun C kun A kun B yoo ta'e guddaa kan argatuudhaaf yoo 90 degree kan qabaatu jechuudha. C kan argatuudhaaf akkam goona? Formulaan jiru C square equal to A square plus B square dha. Formulaan Pythagoras theorem isa kana jedha jechuudha. Guddaa kan square goone kanallee square goone kanallee square goone kan lama walitti hidhuudhaan C kana arganna jedha. C square arganna jedha. Kanaafuu Pythagoras inni jennuun isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu amma guddaan kanneen keessaa kam inni isa kana ta'a jechuudha. 90 degree yookiin ammoo 90 degree kanaaf opposite irra kan jiru kun faallaa kanarra kan jiru kun isa kana argatuudhaaf maal goonamma? Fakkeenyaaf kana C jennee jirra, kana A jennee jirra, kana B jennee jirra jechuudha. Kanaafuu C square equal to A square plus B square. C square immoo inni isa kana jechuudha. C square. Kanaafuu C square equal to A square in 15 square goona. Kanaafuu 15 square dha plus B square ammoo 20 jechuudha. Kanaafuu 20 square goona. Sanbooda C square equal to 15 square yeroo goonu meeqa ta'a? 200 fi 25 ta'a. 200 fi 25 eda'u 20 square yeroo goonu ammoo 400 ta'a jechuudha. 400 ta'a. Sanbooda isa kan lama yeroo wal edaanu meeqa ta'a? 5 2 6 600 fi 25 ta'a jechuudha. Maaltu C square dha. Hanga ammaatti C square dha malee kan nuti arganne C miti jechuudha. Garuu kan argatu qabnu C argatu qabnu. C argatuudhaaf maal goona? Under radical kanas under radical jennaan jechuudha. Kanaafuu C square radical jala kana jechaan C square under radical dha. Equal to 600 fi 25 under radical dha jechuudha. Kanaafuu inni kun square waan qabuuf radical jala yeroo bahu C ta'a jechuudha. Kun ammoo radical jala yeroo bahu meeqa ta'a? 25 ta'a jechuudha. 25 ta'a. Kana jechaan inni 25 square yeroo goonu 625 waan nuuf kennuuf jechuudha. Kanaafuu maal nuuf ta'e? 25 nuuf ta'e jechuudha. Maaltu? Displacementiin. Kanaafuu displacementiin asirratti meeqa ta'a? Displacementiin 25 ta'a jechuudha. Inni itti aanu ammoo average velocity in the instantaneous velocity ilaalla jechuudha. Average velocity jechaan maa inni akkasuma instantaneous velocity jechaan maal akka ta'e describe goone ilaalla jechuudha. Average velocity irraa kaanu average velocity maal jedha? In grade 9 you learned that the rate of change of distance with time is called speed jedhama. Kana jechaan maa inni distance over time maalidha jechuudha? Speedidha jechuudha. But the rate of change of displacement is velocity jechuudha. Kana jechaan maa inni displacement yeroo timeidhaaf irroo rate of change of displacement yeroo jennu isa kana jechuudha. Kanaafuu inni kun velocityidhaan wal qixa ta'a jechuudha. Kun ammoo distance over time ammoo speedidhaan wal qixa ta'a jechuudha. Speedii ta'a. Kanaafuu unlike speed, velocity is a vector quantity jedha. Velocity maa inni
vector quantity dha jechuudha. Kana jechuun maayini direction qabaachaa. When an object travels a certain distance with different velocity, its motion is specified by its average velocity. Fakkeenyaaf objectii wayii yeroo distance garagaraa velocity garagaraatti yoo kan deemu taate motion isaa kana kan nuti ittiin ibsinu maayini average velocity fudhachuudhaan jechuudha. The average velocity of a body is defined as the body displacement. The body displacement divided by time interval. Kana jechuun inni displacement change of displacement over change of time yeroo jennetti inni kun maal nuuf ibsa average velocity nuuf ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf S-nooti maal jennee jirra displacement jalqabaa jechuudha initially S ammoo final yoo kan ta'u taate inni kun position dha jechuudha. Time ammoo time initially tu jira akkasuma final tu jira jechuudha. Kana jechuun inni mathematically isa kan yeroo average velocity kan yeroo ibsinu maal jennee ibsina average velocity jechuudha. Inni kun maal ta'a change of displacement over change of time. Kana jechuun inni displacement final minus initial over time final minus initial jennee arganna jechuudha. Kanaaf haala kanaan bakka buufnee arganna jechuudha. Kanaafuu inni kun maal jedhama average velocity jennaan jechuudha. Bifa kanaan kan argannuun. Fakkeenyaaf t where t minus t initial kun maayini change in time dha. And to is the starting time which is t jechuudha. T naught to is on time kun t naught jechuudha. Isii tana jechuudha. T naught is the starting time which is obviously 0. Kanaaf fakkeenyaaf timing wanti wayii yeroo jalqabutti 0 irraa ka'aa jechuudha beekamaan inni kun. The SI unit for average velocity is meter per second dha jechuudha. Maaliif inni kun maayini kan gubbarraa fakkeenyaaf displacement dha waan ta'eef change in displacement jecha displacement yeroo walirraa hir'isnu maaliin safarama meetiraan safarama jecha. Timing ammoo second dha waan safaramuuf meter per second ta'a jechuudha SI unit isaa. But there are also many other units. Fakkeenyaaf kilometer per hour ni jira, mi over hour also as mph ni dubbinsa kana and centimeter per hour in a common use jedha. Kanneenis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu SI unit isaa maayini meter per second ta'a jechuudha. Velocity is the physical quantity that describes how a moving object displacement changes. Inni kun velocity kan nuuf ibsu maayini physical quantity dha. Inni kun physical quantity jechuun maayini wanta measure ta'u wayitii wanta safaramu wayitiin physical quantity jennaani. Inni kun ammoo velocity kun kan nuuf ibsu maayini how moving objects displacement change. Kan jechuun maayini objectii deemaa jiru wayiitiif akkamitti akka displacementiin kun jijjiiramaa deemu yookiin ammoo change ta'aa deemu kan nuuf ibsudha jechuudha velocity jennuun kun. Inni taan ammoo average speed average velocity ilaallee jirra. Average speed haala kamiin barbaanna. Average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. Inni kun maayini walirraa hir'isuu osoo hin taane totalii fudhannaa jechuudha. Total waliigala distance jiru maaliif irraa total time dhaaf hiruudhaan bifsanii argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun formula isaa mathematically yeroo ibsinu total displacement over total time taken jennee haala kanaan ibsinaa jechuudha. If the motion is in the same direction, the motion in kun the same direction yoo kan ta'u taate along a straight line, the average speed is the same as the magnitude of the average velocity. Average speed jechuudha. Average speed the same as the magnitude of average velocity. However, this is always not the case. Kana jechuun yeroo hunda akkanan ta'u garuu yeroo isaan itti wal qixa ta'an motion in kun in the same direction straight line irra yoo kan ta'u taate jechuudha. Same direction qabaate motion in kun sarara qajeelaa irra straight line irra jechuudha. Kallattii tokko irra yoo kan deemaa kan jiraatu taate average speed fi magnitude average velocity wal qixa ta'anii jechuudha. Kana jechuun maayini velocity jennuun maayini velocity jennuun kun speed plus direction jechuudha. Speed plus direction jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Direction kana jechuun maayini velocity kun speed dha garuu speed irratti maal dabala direction waan qabaatu kanaafuu magnitude velocity ta'a jechuudha. Inni kun speed kun kanaaf bifa kanaan yeroo ibsinutti yeroo same direction fi along straight line yeroo ta'anitti
isaan kun immoo inni average velocity fi magnitude average velocity wal qixa jechaadha. Fakkeenyaaf exercising kun maal jedha? Can the average speed ever equal the magnitude of average velocity? If no, why not? If yes, give an example jedha. Kanaafuu inni kun akkuma gara gadiitti agarrutti maal jechaa jira? Average speed fi magnitude of average velocity wal qixa ta'uu ni danda'u jechaadha. Yeroo kamitti? Yeroo along the straight line yeroo ta'an akkasuma same direction yoo qabaatan kallattiin isaanii tokko yoo kan ta'u taate maal ta'anii the same dha yookiin ammoo equal dha jechaadha. Example 2.2 it takes you 10 minutes to walk with average velocity of 1.2 meter per second to the north from the bus stop to the museum entrance. What is your displacement? Maal jechaa jira? 10 minutes itti fudhatee jechaadha. Isra ageessa deemuudhaaf to the north from the bus stop to the museum. Fakkeenyaaf bus stoppiin gara norziitti jechaadha. Fakkeenyaaf bakki kun bus stop yoo kan ta'u taate bakka baasiin dhaabatu jechaadha. Bakka yoo kan ta'u taate gara norziitti waan deemeef museum entrance ammoo bakki museemiitti seenan bakka na ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf gara norzii yoo ta'e yookaan gara sa'u taate meeqa si fudhate jedha. Asirraa kaatee as deemuudhaaf daqiiqaa 10 si fudhate. Taayimiin 10 minute dha jechaadha. Taayimiin 10 minute 10 minute nu fudhate si fudhate. Akkasuma ammoo average velocity ammoo vaaf inni jechaadha. Average velocity ammoo meeqa? 1.2 meter per second si fudhate jechaadha. Kan barbaadnu jedhame amma inni displacement barbaadnu jechaa jira. Displacement meeqa ta'a jechaa jira. Kanaafuu isa kana haala kamiin barbaadna? Kanaaf isa kana barbaaduudhaaf maal beeyna? Formula nuti beeynu vaaf argatuudhaaf jechaadha. Vaaf yookiin ammoo average velocity argatuudhaaf maal jennee jirra? Change in displacement change in s over change in time jennee jirra jechaadha. Change in time jennee jirra. Kanaaf formulaan nuti qabnu isa kana jechaadha. Formula kana ni beeyna. Isa kana ni beeyna. Kanaaf amma kan nuti qabnu kana ni qabna. Akkasuma time ni qabna jechaadha. Kan barbaadnu jedhame garuu isa kana barbaadnu jedhame jechaadha. Kanaafuu isa kana haala kamiin barbaadna? Kana argatuudhaaf amma fakkeenyaaf maal goona? Qaxxaamura baay'isna jechaadha. Qaxxaamura yeroo baay'isnu change in s equal to vav times change in time dha jechaadha. Sanbooda inni kun meeqa nu jedha jira? 1.2 meter per second 1.2 meter per second dha jechaadha. Times timein ammoo meeqa? Timein 10 minute dha. 10 minute dha jechaadha. 10 minute jechaan maa inni 10 minute gara sekondiitti jiru qabna jechaadha. Maaliif asitti sekondii waan jiruuf meter per second waan jiruuf sekondiidhaan ibsame waan ta'eef isa kana gara minitiitti jiru qabna jechaadha. Isa gara sekondiitti jiru qabna. Gara sekondiitti jiruuf meeqan baay'isna? Times 60 sekondii jennee haala kanaan ittiin baay'isna jechaadha. 1 minitiin 60 sekondii waan ta'eef kanaafuu 10 meeqa ta'a? 600 sekondii ta'a jechaadha. 600 sekondii ta'a. Kanaaf bakka taayimii meeqa fudhanna? 600 sekondii fudhanna jechaadha. 600 sekondiin tun sekondii tanaan ni baddi. San booda 1.2 meter times 600 jennee ittiin baay'isna jechaadha. San booda meeqa ta'a inni kun? Meeqa ta'a? Fakkeenyaaf zeeroon takkattiin tun tuqaa tana eessa baafti? Keessaa baafti jechaadha. Kanaafuu 12 baay'isu 60 ta'a jechaadha. San booda yeroo ittiin baay'isu meeqa ta'a? 0 6 baay'isu 2 12 takka qabna. 720 ta'a jechaadha. Kanaafuu 720 maal? Meetira ta'a jechaadha. Maaltu? Distaansiin displacementiin 720 meetira ta'a jechaadha. Kanaaf 720 meetira gara noorziitti maaliif gara deemaa jira waan ta'eef gara noorzii deemaa waan jiruuf 720 meetira ta'a jechaadha. Gara noorziitti jennee ibsina. Noorziin dirqama barreessuu qabna. Inni kun dirqama jechaadha. Maaliif massi ta'uu qaba inni kun? Maaliif displacement maal jennee jirra? Veektarii waan ta'eef veektarii waan ta'eef veektariin ammoo maal qaba? Directionii qaba jechaadha.
Kanaafuu isa kana yeroo ibsinutti noorziitti dabaluun dirqama ta'a jechaadha. Example 2.3 A passenger on the bus took 8 seconds to move 4 meters to a seat on provided place forward. What is his average velocity? Average velocity nu gaafata jira. Maal nu jecha jira? Passengerin wayii on the bus took 8 seconds to move 4 meters to sit on provided place. Bakki isaaf kenname wayii baasii keessa taa'uudhaaf gara fuulduraatti deemee jedha gara duraatti forward gara duraatti deemee 4 meetira deemee taa'uudhaaf meeqatti fudhatee 8 secondiitti fudhatee jechaadha. Amma nu gaafataa jira average velocity isaa meeqa ta'a nu jechaa jira. Amma maal goone isa kana average velocity argatuudhaaf fakkeenyaaf asirraa ka'ee hanga asii yoo kan deemu taate asirraa ka'ee hanga asii yoo kan deemu taate bakki inni taa'ee yoo as taate jechaadha. Amma kan nuti qabnu t initially meeqa 0 irraa ka'ee deema waan ta'eef jechaadha. Akkasuma immoo s nootiin yookiin immoo s initially meeqa 0 dha jechaadha. 0 irraa ka'ee waan ta'eef bakki inni irraa ka'ee kun 0 jedhamee waamama. Kanaaf as yeroo ga'ama taayimii meeqatti fudhate 8 secondiitti fudhate jechaadha. 8 second. Akkasuma s ammoo final jechaadha. f jennee kaa'uu dandeenya barbaanne haala kanaan final dha. Inni kun garuu asirraa maal qabaatu qaba? Xiyya qabaatu qaba jechaadha. Displacement waan ta'eef. Inni kun ammoo meeqa 4 meetiriidha jechaadha. 4 meetiriidha. Kanaaf kan barbaadnu jedhame what is average velocity? Average velocity maal jennee jirra? Vav average velocity equal to change of s over change in time jennee jirra jechaadha. Inni kun ammoo s final minus s initial over t minus t initial jennee jirra jechaadha. Kanaaf amma asirraa hundi isaatu ni qabna. Inni kun meeqa 4 dha jechaadha. 4 meter minus s nootiin ammoo 0 dha. 0 meter. Time ammoo final meeqa 8 secondidha. 8 second minus t initial ammoo 0 secondidha jechaadha. 0 irraa waan ka'uuf. Kanaaf isa kana yeroo walirraa hir'isnu kan gubbaa meeqa ta'a 4 meetiriidha. Kan jalaa ammoo 8 secondidha jechaadha. 8 second. 8 second. Kanaaf inni kun 1/2 meter per second ta'a jechaadha. Yookiin ammoo 0.5 meter per second jennee ibsina jechaadha. Garuu amma kan nuuf hafe maa inni direction isaa ibsuu qabna. Direction isaa gara minuun jedhama. Direction isaa maal nuun jedhe forward gara fuulduraatti deema waan ta'eef kanaafuu forward isin jettu sun maal taati isin tun gara fuulduraatti deemuun isaa kun directionii ta'a jechaadha. Kanaafuu forwardidha jechaadha. The average velocity gives information based on initial point and the final point of the passenger, but you can't get information from average velocity where he stops, goes slowly, or goes fast in the middle of his path. To know this, you can use another physical quantity which is called instantaneous velocity. Fakkeenyaaf bakka wayii fakkeenyaaf namni deemaa jiru kun yookiin ammoo makiinaa ta'uu danda'a, wanta kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanti deemaa jiru kun slow down ta'e moo yookiin ammoo ni dhaabbate moo yookiin ammoo fast ta'ee deemaa jira. Isa jedhu kana middle irratti fakkeenyaaf asirraa ka'ee yeroo as ga'u kana jidduu kanatti maaltu akka ta'e beekuu hin dandeenyu jechaadha average velocityidhaan. Kanaafuu isa kana fakkeenyaaf bakka wayii irratti speediin isaa yookiin ammoo velocity isaa speed up ta'e moo ol guddatee moo xiqqaataa deemu yookiin ammoo ni dhaabbate isa jedhu beekuudhaaf kan itti aanu instantaneous velocity isa jedhu beekuu qabna jechaadha. Kanaafuu instantaneous velocity in jennuun kun maal akka ta'e haa ilaallu jalqaba irratti. Instantaneous velocity ni jira waan ta'eef jalqaba example kan hojjennee gara isaa deemna. Example 2.4 A car travels at a constant 50 km per hour for 100 km. It then speed up to 100 km per hour and is driven another 100 km. What is the car's average speed for the 200 km trip? Inni kun maa inni jalqaba irratti makiinaa wayii
constant speed 50 km per hour ta'een 100 km deemee jechaadha. Ammas speed up godhuudhaan jechaadha 100 km per hour 50 km per hour irraa gara 100 km per hour tti deemee jechaadha. Kanaafuu inni kun speediin isaa ol guddatu isaanitti mul'isaa jechaadha. And is driven another 100 km. Ammas maal godhe kiiloomeetira 100 maal ta'e itti fufee jecha itti fufee deemee jecha. What is the car's average speed for 200 km? Average speed isaa meeqa ta'a jedha. Maaliif kiiloomeetira 200 jecha ammaa inni jalqabaa asirraa ka'ee fakkeenyaaf hanga asii yoo deeme 100 deeme ammas itti aansee 100 kiiloomeetira deemee jechaadha. Kanaafuu walirratti guutuun isaa 200 waan ta'eef 200 kanaaf maal barbaadeedha? Average speed isaa barbaadeedha jechaadha. Average speed barbaadeedha. Kanaaf average speed isaa akkamitti arganna? Average speed argatuudhaaf maal jennee jirra formulaan? Average speed haala kanaan bakka buufna jennee jirra. Vav isiin tun AV'n tun average jechaadha. Isiin tun ammoo speedidha. V'n jalqaba. Kanaafuu vav yookiin ammoo average velocity jennee dubbisna jechaadha. Inni kun maal jennee jirra? Total distance over total time. Total timeidhaaf hirree haala saniin argannaa jechaadha. Kanarra amma kan nuti qabnu total speed total distance ni qabna, total time garuu hin qabnu. Kanaafuu isa kana barbaadu qabna jechaadha. Jalqaba time barbaadu qabna. Time argatu qabna. San booda speed argatu dandeenya jechaadha. Speed isaa average speed argatuudhaaf kanaafuu time nu barbaachisaa jechaadha. Time haala kamiin barbaadna? Fakkeenyaaf maal nuun jedha inni jalqabaa fakkeenyaaf asirraa ka'ee hanga asii deeme jennu inni kun 100 jennu amma asirraa ka'ee hanga asii yoo deeme waliigala 200 jennee jira jechaadha. Isa jalqabaa kanaaf 50 kiiloomeetira per hawriidhaan deeme 50 kiiloomeetira per hawriidhaan 100 kiiloomeetira jechaadha. 100 kiiloomeetira. Isa lammaffaa immoo 100 kiiloomeetira per hawrii meeqaaf 100 kiiloomeetiraan deemee jechaadha. Amma fakkeenyaaf kanarraa taayimii argachuu dandeenya, kanarraayis taayimii argachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu taayim 1 asirraa arganna, taayim 2 ammoo asirraa arganna jechaadha. Kanaaf maal jennee jirra? Speediin maal jennee jirra? Distance over taayimiidha jechaadha. Kanaafuu taayimii argachuudhaaf maal goona? Qaxxaamura baay'isna jechaadha. Qaxxaamura yeroo baay'isu inni kun tokkoof jalaa qaba. Kanaaf v times t vt equal to 1 times s in s ta'a jechaadha. Kanaafuu taayimii argachuudhaaf over v jennaani. Kanaaf time equal to s over v ta'a jechaadha. S over v. Kanaaf formulaan erga kana ta'ee fakkeenyaaf t1 kamirraa arganna jenne isa kanarraa arganna. t1 equal to s1 over s v2 v1 jechuu dandeenya jechaadha. s1 meeqa? Distaansiidha waan ta'eef 100 kiiloomeetira. 100 kiiloomeetira jechaadha. Inni ta'an ammoo V1 ammoo meeqa? V1 50 kiiloomeetira per hawriidha jechaadha. Kanaafuu 50 kiiloomeetira per hour. Kiiloomeetiraan baddi 0 takka yoo badde 10 hiruu 5 meeqa ta'a? 2 ta'a. Hawriin ammoo gara gubbaatti deebite jechaadha. Kanaafuu 2 hawriidha jechaadha. Time 1. Time 2 ammoo T2 equal to S2 over V2. S2 ammas 100 kiiloomeetira. V2 ammoo meeqa? Innis 100 kiiloomeetira per hawriidha jechaadha. Kiiloomeetiraan baddii inni kun ammoo yeroo walii hir'uu meeqa ta'a? Tokko ta'a jechaadha. Kanaafuu 1 hawrii ta'a jechaadha. 1 hawriin isiin tun akkamitti deebi'uu dandeetti gara walii hawriin? Kiiloomeetira over kiiloomeetira per hawriidha. Inni kun fakkeenyaaf as jalaa tokko qaba. Kanaafuu kiiloomeetira per 1 over zawul jechaadha. Inni kun kiiloomeetira per hawriidha jechaadha. Kanaafuu isa kana foggisoodha yeroo baay'isnu kiiloomeetira per 1 times kun gara gubbaa deebi'a, kiiloomeetira gara jalaa deebi'a jechaadha. Kanaafuu hour over kiiloomeetira ta'a jechaadha. Kiiloomeetiraan bada. Kanaafuu hawriin gara gubbaatti deebite jechaadha. Tokkuma rakkoon qabu waan ta'eef yeroo hir'uu hawrii waan ta'eef hour over waan ta'a. Kun kanaan waan baduuf hour over waan ta'a. Isa kana jechaadha immoo hawrii jechaadha. Kanaafuu hawrii meeqa qabna? T1 2 hawriidha. T2 ammoo 1 hawriidha jechaadha. Waliigala
Taayimiin itti fudhate meeqa ta'a? 1 hour plus 2 hour. Sanboon isaa lamaan kunniin walirratti meeqa? 3 hour ta'a jechuudha. Kanaafuu total time argannee jirra. Total time itti fudhate argannee jirra. Total time erga arganne wanti biraa kan nuti qabnu distaansii guutuu isaanii qabna jechuudha. Distaansiin meeqa jennee jirra? 200 jechuudha. Total distaansiin 200 kiiloomeetira jechuudha. Sanboon vaabii argatuudhaaf yookiin ammoo average velocity argatuudhaaf maal goona? Distance over time jennee jirra. Distaansiin totaaliin 200 kiiloomeetira. 200 kiiloomeetira. Haawuriin ammoo 3 haawuriidha jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo walii hirruu meeqa ta'a? 66.7 kiiloomeetira per haawurii ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan argannaa jechuudha. Bifa kanaan argannaa. Kanaafuu 66.7 kiiloomeetira per haawurii nuuf ta'e jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan yeroo isin kennamutti maal gootanii jalqaba taayimii argatu qabdanii taayimii erga argattanii booda immoo distaansii san taayimiidhaaf hiruudhaan average speedii argachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo maal jedha note averaging the two speeds. Speediiwwan lamaan kan average yeroo goone jecha lamaaf yeroo hiruu jechuudha gives you a wrong answer which is 75 km per hour. Fakkeenyaaf average erga ta'e average wanta yeroo barbaada walitti hidhaanii meeqa firanii baay'ina isaaniitiif firanii jechaadha. Fakkeenyaaf average barnoota keessanii yeroo isiniif hidhaan fakkeenyaaf barnoota 10 yoo kan baratan taate barnoota 10 yoo kan baratan taate qabxii barnoota 10 walitti hidhaanii 10 firanii isiniif kaa'an jechaadha average 100. Amma garuu inni kun asitti average speedii kana yeroo hojjannutti average speediidhaan nuuf kenname lama waan ta'aniif lamaan kan walii hidhaanii baay'inni isaanii lama waan ta'eef lama yeroo hirru deebiin isaa dogoggora ta'a jechuudha. Maaliif inni kun tokko irratti ol dabalaa deema tokko irratti maal ta'a deema? Maal ta'a deema? Tokko irratti dabalaa tokko irratti hir'isaa deema. Garuu saayinsoon taane riizanii isaa maal seetan taayimiin isaanii wal qixaa miti jechuudha. Taayimiin wal fakkaataa miti. Kana jechaan fakkeenyaaf akkuma amma agarre tokko 2 haawuriidha tokko ammoo 1 haawuriidha jechaadha. Sababa kanaaf garagara ta'anii jechuudha. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time takenidha jechaadha. Kanaaf meeqa ta'a deebiin sirriin keenya 66.7 kiiloomeetira per haawarii ta'a jechaadha. Inni itti aanu immoo instantaneous velocity dha. Instantaneous velocity jechaan maal akka ta'e ilaallu. Suppose the magnitude of your car's average velocity for a long trip was 20 meter per second. This value being an average. Fakkeenyaaf maal jechaa jira magnituudiin average kaarii kee jechaadha. Kaariitiin makiinaatti deemaa jirtu fakkeenyaaf average velocity isaa 20 meter per second yoo kan ta'u taate vaaliyoon nuti argannu kun amma inni vaaliyoon kun 20 meter per second jechaan kun average dha jechaadha. Average isaati jecha. Kanaaf doesn't convey any information about how fast you are moving or the direction of the motion at any instant during the trip. Kana jechaan inni instant jechaan jalqabartii kan isaa inni specific time ta'e irratti jechaadha. Bakka wayiitti fakkeenyaaf asirraa kaatee garanii yookaan deemaa jiraattu taate bakka wayiitti fakkeenyaaf taayimii wayii irratti jechaadha. Bakka kanatti ta'uu danda'a yookiin ammoo bakka kanatti bakka mittuu haa ta'u bakka murtaa'aa wayii irratti speediin kee yookiin ammoo velocitiin kee meeqa akka ta'e beekuudhaaf isa kana fayyadamnaa jechaadha. Instantaneous isa jedhu kana fayyadamnaa jechaadha. Kanaaf instantaneous kana beekuun dirqama jechaadha. Both can change from one instant to another. Surely there were time when your car's traveling faster than 20 meter per second and the times when it travels more slowly. Kana jechaan fakkeenyaaf namni wayii biyya wayii irraa ka'ee biyya wayii yeroo deemu maal ta'a deema karaa kana average isaanii amma fakkeenyaaf average yeroo fudhannu murtaa'aadha. Fakkeenyaaf 20 meter per second isa jennee kanaa ta'u. Yeroo kana garuu bakka wayiitti karaan rakkisaa ta'e dhaabachuu dandeetta. Bakka wayiitti ammoo karaan mijataa ta'e speedii kee dabaltee deemuu dandeetta. Kanaaf isa kana ammoo instantaneous bakka ta'e wayiitti yeroo tokko ol dabalaa deemuu danda'a yookiin ammoo qannasaa yookiin ammoo hir'ataa deemuu danda'a yookiin ammoo dhaabachuu dandeetta jechuudha. Kanaafuu isaan kaniin argatuudhaaf instantaneous velocity isa jedhu kana beekuun dirqama ta'a jechuudha. The instantaneous velocity
of a car indicating how fast the car moving and the direction of the motion at each instant of time. Kana chamma ini yeroo kamirattu time kamirattu kan ittiin barbaadnudha jechaadha. It is thus the rate of change of displacement as change in time approaches zero. Kanaafuu maal goona time gara zerotti hir'isuudhaan maal godhuudhaan approximate godhuudhaan ibsinaa jechaadha isa kana. Kana chamma ini gara zerotti maaliif ibsina? Fakkeenyaaf yeroo deemu kanatti bakka wayii irratti timing kee fakkeenyaaf bakka kanatti yoo si gaafatan time akka zerotti fudhataa jechaadha. Bakka kanattis yoo si gaafatan wanta bakka kanaati malee kan garana jiru sin gaafatan jechaadha. Bakka kana qofa gaafatan. Bakka wayii irratti bakka kanatti meeqa ta'a waan jedhamuuf kanaafuu timing bakka san jiru akka zerotti fudhataa jechaadha. Maaliif kan garana deemaa dhufee fi kan gara fuulduraatti deemu considering goonu waan ta'eef. Kanaaf v equal to s minus s naught over t minus t naught jennaani. Kanaafuu inni kun average velocity dhaan garagara wanti isa godhumaa inni timing kana akka zerotti fudhannaa jechaadha yookiin ammoo approach goonee fudhannaa jechaadha gara zerotti. The magnitude of instantaneous velocity of a moving car is the reading of the speed motor jedha. Speedometer jedha. Kanaafuu inni kun instantaneous velocity hin jennu kun bakka murtaa'aa wayiitti kan nu gaafatamudha jechaadha, kan gaafatamnudha. Kanaafuu instantaneous velocity fi average velocity garaagarummaa isaanii isa kana ta'a jechaadha. Average velocity is change in displacement divided by time taken jenne jirra. Instantaneous velocity is the velocity of accelerating body at a specific instant of time. Kuni garuu specific time wayii irratti jechaadha kan nu gaafatamu instantaneous velocity jennuun kun. The magnitude of instantaneous velocity is instantaneous speed jedha. Kanaaf magnitudein velocity maal jenne jirra? Speed jenne jirra waan ta'eef kan instantaneous velocities maal ta'a? Instantaneous speed ta'a jechaadha. Inni biraa immoo review question kana keessa gaaffiiwwan muraasa hojjannee fakkeenyaaf kunniin explain godhu waan ta'eef isa kanneen ibsitanii amma ilaalaa turre jechaadha. Afuraffaa maal jedha? If an object has instantaneous velocity of 20 meter per second to east, what is instantaneous speed? Amma nu jechaa jira instantaneous velocity 20 meter per second to east jechaa jira. Isin tun baay'ee murteessuudha jechaadha directioniin kun. Kanaaf gara bahaatti 20 meter per second nu jechaa jira instantaneous velocity. Instantaneous speed meeqa ta'a nu jedha. Kanaafuu meeqa ta'a deemuun isaa 20 meter per second ta'a jechaadha. 20 meter per second ta'a. Maaliif instantaneous velocity dhaaf magnitudein isaa kam ta'a jennee jirra? Instantaneous speed ta'a jennee jirra waan ta'eef magnitudein instantaneous velocity kanaa immoo meeqa? 20 meter per second dha jechaadha. 20 meter per second magnitudeidha. Magnitudein jennuun kun lakkoofsaa fi unity walirratti magnitude jedhamanii jechaadha. Kanaafuu magnitudein isaa kun instantaneous speed dha waan ta'eef kanaafuu 20 meter per second ta'a jechaadha. Inni itti aanu immoo a car moves with an average velocity of 48 km per hour to the east. How long will it take him to drive 144 km on a straight highway jedha. Inni kun maal nu gaafataa jira? Time dha. How long yeroo jedhu time dha jechaadha. Yeroo kamiyyuu how long jechaan time isin gaafataa jira jechaadha. Kanaafuu time barbaadee nu jechaa jira. Giveniin kan nuuf kenname maal fa'a? Giveniin nuuf kenname tokkoffaa average velocity nuuf kenname jira jechaadha. Vaaf meeqa? 48 nuuf kenname jechaadha kiiloomeetira per hour. Inni ta'an ammoo kan nuuf kenname 144 km. Kanaafuu displacementiin nuuf kenname jira jechaadha. Displacement equal to 144 km nuuf kenname jechaadha. Kan nu gaafatame garuu timing meeqa akka ta'edha. Kanaaf formula nuti beeknu ammoo verb equal to displacement over time dha. Displacementiin meeqa? 144 km jechaadha. 144 km jennee jirra. Garuu time dha kan nu barbaadaa jiru. Kanaafuu qaxxaamura baay'isuudhaan timing formula isaa meeqa akkam ta'a? Verb times displacement ta'a jechaadha.
Kanaafuu isa kana ni qabna meeqa 48 kiiloomeetira per hour ta'a. Kiiloomeetira per hour. Inni kun ammoo formulaan kana osoo hin ta'in qaxxaamura yeroo baay'isuun time equal to displacement over average velocity ta'a jechuudha. Average velocity ta'a. San booda displacementii meeqa inni jira 444 kiiloomeetira jennee jirra. Average speed average velocity ammoo meeqa 48 kiiloomeetira per hour ta'a jechuudha. Kiiloomeetiraan baddii san booda 444 hiruu 48 yeroo hiruu meeqa ta'a? 3 hour ta'a jechuudha. Kanaafuu time 3 hour ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan kan hojjennu. Inni ta'an ammoo jahaffaan maal jedha? Jahaffaan an athlete runs 12 kilometer to northern turns and runs 16 kilometer to the east in 3 hours. Time in 3 hours. What is his or her displacement here? Displacement barbaadira tokkoffaan inni ta'an ammoo average velocity inni ta'an ammoo average speed barbaadira. Jalqaba irratti maal jechaa jira? Atleetiin kun kiiloomeetira 12 gara noorziitti noorziin gara yoo ta'e 12 kiiloomeetira deemee jechaadha fiigee kiiloomeetira 12 fiigee then turns maal nu jedha runs 16 kilometer to the east nammoo garanaa. Kanaafuu inni kun meeqa 16 kilomeetira fiigee jechaadha. Taayimiin ammoo 3 houriidha. Taayimiin 3 houriidha. Displacementii barbaaduudhaaf maal goona? Displacementii asirraa asii kan jiru kana jechaadha. Shortasiidha waan ta'eef. Inni kun akkuma argitan 90 digriidha jechaadha. Paayitaagoras seeramidha. Kanaafuu isa kana argatuudhaaf fakkeenyaaf isa kanaan xaa yoo jenneen xaa argatuudhaaf maal goona? Xaa square equal to 12 square eda'u 16 square goona jechaadha. 12 square yeroo goonu meeqa ta'a? 444 ta'a plus 16 square yeroo goonu ammoo 256 ta'a jechaadha. Sanboota isaan kanneen lama yeroo walii ta'anu 10 takka qabna sanboota 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu 400 ta'a jechaadha. Maaltu xaa iskeeriidha? Garuu kan nuti argatu qabnu xaadha jechaadha. Xaa iskeerii osoo hin ta'in isa kan argatuudhaaf under raadikaalii goona. Kanaaf xaan walqixa meeqa ta'a? 20 ta'a jechaadha. Kanaafuu 20 maal ta'a? Kiiloomeetira ta'a jechaadha. 20 kiiloomeetira ta'a jechaadha. Displacementiin akkana ta'a. Inni ta'an ammoo average velocity barbaadee jenna. Average velocity maal jennee jirra? Average velocity displacement over maal jennee jirra? Displacement over time jennee jirra jechaadha. Displacementiin 20 kiiloomeetira. Taayimiin ammoo 3 houriidha jechaadha. 3. Kanaafuu 20 hiruu 3 meeqa ta'a? 20 hiruu 3 jaha jechaatti fufaa. Kanaafuu 6.7 jennee haala kanaan kaawwannee jechaadha. 6.7 maal kiiloomeetira per hawrii ta'a jechaadha. Kiiloomeetira per hour isa kana ta'a jechaadha. Inni ta'an ammoo average speedii barbaadii nuun jedha. Average speedii barbaaduudhaaf ammoo maal goona? Kanneen lamaan walitti hidhuu qabna. Jalqaba distaansii barbaaduu qabna jechaadha. Distaansiin ammoo lamaan walitti hidhuudha. Kanaafuu 12 hidhuu 16 meeqa ta'a? 28 ta'a jechaadha. Maaltu 28 meetira maaltu distaansiin. Taayimiin ammoo 3 houriidha. Kiiloomeetira kun dhiifama. Kiiloomeetira 3 houriidha. Sanboota vaabii kan argatuudhaaf ammoo maal goona? 28 kiiloomeetira hiruu 3 hawrii jennaan jechaadha. Kanaafuu isa kana yeroo hiruu meeqa ta'a? 9.3 jechaatti fufaa jechaadha. Kanaafuu 9.3 kiiloomeetira per hawrii ta'a jechaadha. 9.3 kiiloomeetira per hawriidha. Maaltu average speediin. Average velocitiin ammoo 6.67 kiiloomeetira per hawrii ta'e jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjenna jechaadha.